Hi friends, good evening. Today previous year question paper ESIC shift 2ல part 5 தான் பார்க்க போறோம். வாங்க டைரக்டா வீடியோக்குள்ள போலாம். Part 1 Potential adverse effect of surgery and anesthesia are all except. Options பார்க்கலாம். A. Thrombosis from compression of blood vessel stasis. B. Malignant hyperthermia or hypothermia. C. Dehydration and electrolyte imbalance. B. Myocardial depression, bradycardia, circulatory collapse. The answer is C. Dehydration and electrolyte imbalance. 42. The extracellular fluid includes the following except. எது extracellular fluid கிடையாது. Options பார்க்கலாம். A. Cerebrospinal fluid and fluid in the interstitial spaces. B. Fluid within the cells. C. Blood, plasma and lymph. D. Synovial fluid, pericardial fluid and pleural fluid. The answer is B. Fluid within the cells. 43. The most common method of microorganism transfer from one person to another person in the hospital setting is prevented by. Options பார்க்கலாம். A. Disinfecting instruments in the hospital solutions. B. Changing bed linen daily. C. Washing hands thoroughly and frequently. D. Filtering air in the hospital. The answer is answer C. Washing hands thoroughly and frequently. Main steps follow பண்ணணும். So answer C. 44. Wearing seat belts, safety helmets and other safety equipment are example. Options பார்க்கலாம். A. Primary health promotion behavior. B. Holistic healthcare model. C. Secondary health promotion behavior. D. Tertiary health promotion behavior. The answer is A. Primary health promotion behavior. Next question, 45. Considering the chain of infection, a reservoir might be. Options பார்க்கலாம். A. Contaminated water supply. B. Uninfected patient. C. Staphylococcus bacteria. D. Tick carrying lymph disease. The answer is A. Contaminated water supply. 46. The nurse is attending a patient who has a bacterial pneumonia and is under droplet precaution. Which personal protective equipment, அதாவது PPE, will she wear to deliver the meal tray? Options பார்க்கலாம். A. No PPE required. B. Only mask is needed. C. Special filtration mask and glove. D. Gown, mask, glove and shoe cover. The answer is only mask needed. நிமோனியாவுக்கு மாஸ்க் மட்டும் போதும். ஆனால் H1N1 அப்படின்னா H1N1 பேஷண்ட்க்கு N95 மாஸ்க் வந்துட்டு தேவை. ஸோ ஆன்சர் B. Only mask is needed. 47. The 3 features of community. Options பார்க்கலாம். A. Physical, mental, social. B. Primary, secondary and tertiary. C. Location, population and social system. D. Agent, host, environment. The answer is C. Location, population and social system. Community-யோட 3 feature இதான். Location, population and social system. Answer C. 48. One of the characteristic of Lochia rubra is. Options பார்க்கலாம். A. Foul odor. B. Pink, brown with flesh odor. C. Bloody with fishy odor. D. Yellow, white. Answer C. Bloody with fishy odor. 49. Positive definite sign of pregnancy is. இது most repeated question. நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க.
ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். A. Visualization of fetus by ultrasound. B. Uterine enlargement. C. Amenorrhea. D. Quickening. The answer is answer A. Visualization of fetus by ultrasound. 50. The key instruction to be given to the patient and the caregiver with epilepsy are all except. Options பார்க்கலாம். A. Take medication only. B. Maintain medication and seizure chart. C. Avoid alcohol, smoking, hypoglycemia. D. Take shower in bathtub. எக்ஸப்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் டி. டேக் ஷவர் இன் பாத்டப். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.